Hello everyone, welcome to my session on time and distance. See, ఇక్కడ మన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్, టైం అండ్ స్పీడ్. డిస్టెన్స్, టైం అండ్ స్పీడ్. ఇది మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేశారంటే suppose if you want to find the distance, time into speed. If you want to time, distance by speed. If you want to speed, distance by time. That's it. Okay na? Here distance is equal to speed into time. 3 points first. Next, second point ఏంటంటే if the speed is in the form of kilometers per hour, if you want to convert meters per second, what should you do? Multiply with 5 by 18. Third one ఏంటంటే meters per second, kilometers per hour అవ్వాలంటే multiply with 18 by 5. ఇది మనకు కావాల్సింది. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఇంకోటి కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ చేయాలంటే మల్టిప్లై విత్ 5 by 18. మీటర్స్ పర్ సెకండ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అవ్వాలంటే మల్టిప్లై విత్ 18 by 5. ఇది మాత్రమే, ఇది బేస్ చేసుకొని మొత్తం చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఓకే, నార్మల్ యావరేజ్కి యావరేజ్ స్పీడ్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ suppose one person is move in the x kilometers per hour and the second one is y kilometers per hour, then the average speed is equal to 2xy by x plus y kilometers per hour. On one condition, if the distances are same. If the distances are different, this technique is not applicable. Suppose 3xyz. Now what is the average speed? 3xyz by xy plus yz plus zx. అదే 4 అయిందనుకోండి, 4xyzt by xyz plus yzt etc. ఓకేనా? బట్ at this stage no need to learn 4, 5 etc. These two are enough. So total 5 formulas are there. ఇక 5 formulas ఉంటే డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ స్పీడ్ ఇంటూ టైం తెలిసిందే. కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అంటే 5 by 18తో మల్టిప్లై చేయాలి. మీటర్స్ పర్ సెకండ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అంటే 18 byతో మల్టిప్లై చేయాలి. అంతే, అంత మించి ఇంకేం లేదు. ఓకేనా? నా ఇక చూడండి, ఏ ట్రైన్ రన్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 45 kilometers per hour. వాట్ ఇస్ ద స్పీడ్ ఇన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్? అంటే మేము ఏం చెప్పాను మీకు, 5 by 18తో మల్టిప్లై చేయమన్నాను, అంతేనా? 19 2 times, సో 9 2 times, 9 5 times. దిస్ ఈక్వల్ టు 25 by 2 is equal to 12.5 meters per second is the answer. A motor car takes 50 seconds to travel 500 meters. What is the speed in kilometers per hour? ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ కావాలి. స్పీడ్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ బై టైం. అయినా డిస్టెన్స్ ఎంత? 500, టైం ఎంత? 50. మన కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, మీటర్స్ పర్ సెకండ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 18 by 5తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా? గెట్స్ క్యాన్సిల్. దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. సో 36 kilometers per hour is the answer. How many kilometers per hour does a man walk who passes through a straight 600 meters long in 5 minutes? ఇక్కడ ఏమంటారంటే how many kilometers per hour does a man walk who passes through street 600 meters long in 5 minutes? ఇక్కడ చూడండి, ఇక మన కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ లో మార్చాలి. 600 meters long in 5 minutes. Now convert this one into seconds. Into this is meter per second. Kilometers per hour ante into 18 by 5. Ante 10 to 36 by 5 kilometers per hour. That's it. But questions అని ఇలాగ ఉంటాయి మాత్రం అనుకోవద్దు. A wheel of engine 4 2 by 7 meters in circumference makes 7 revolutions in 4 seconds.
ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక వీల్ 4/2/7 అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. 4/2/7 అంటే 30/7 మీటర్స్ సర్కంఫరెన్స్ ఉంది. ఎన్ని రెవల్యూషన్స్ చేస్తుంది? 7 రెవల్యూషన్స్. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? 30/7 సర్కంఫరెన్స్ ఇంటూ 7 రెవల్యూషన్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 30 మీటర్స్. ఈ 30 మీటర్స్ ని 4 seconds లో చేసింది. మరి స్పీడ్ ఏంటవుతుంది మనకి? డిస్టెన్స్ 30 బై టైం 4 seconds. వాట్ వి రిక్వైర్డ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అంటే 18/5. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6, దిస్ ఇస్ 2, 3 and this is 9. So 27 kilometers per hour is the answer. That's it. What is the length of the bridge that can man riding 15 kilometers per hour can cross 5 minutes? If length of the bridge and distance is equal to speed 15 into time 5 minutes. This is in the form of kilometers per hour and this is in the form of minutes. Now you convert this one into hours. Okay, so this is equal to 12. This is equal to 4 and this is equal to 5. 1.25 kilometers. అదే మన మీటర్స్ లోకి ఇస్తే 1250 meters. Right? A man takes 6 hours 30 minutes walking to a certain place and riding back. So ఇక్కడ walking and riding. Okay, so walking plus riding, this is equal to 6 hours 30 minutes. He would have gained 2 hours 10 minutes by riding both ways. So riding plus riding, he gained 2 hours 10 minutes అంటే ఇక్కడ ఎంత అయింది మనకి? 4 hours 20 minutes or not. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏంటంటే బోత్ సైడ్స్ రైడింగ్ చేస్తే వాడు ఏమంటున్నాడు మనకి? 2 hours 10 minutes అండ్ టైం మిగులుతుంది అంటాడు. అంటే మరి బోత్ సైడ్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి అవ్వాలి? 4 hours 20 minutes అవ్వాలి. అంటే సింగిల్ సైడ్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి అవ్వాలి? 2 hours 10 minutes ఆర్ నాట్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చారంటే వాకింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? 6 hours 30 minutes minus 2 hours 10 minutes. So this is equal to how much? 4 hours 20 minutes is the answer అన్నాడు. 4 hours 20 minutes is the answer. ఇక్కడ చూడండి, వన్ సైడ్ వాకింగ్ 4 hours 20 minutes. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? బోత్ వేస్ అంటాడు. అది అడిగింది అంటే బోత్ వేస్ అంటే 2 sides ఆఫ్ వాకింగ్. సో 4 hours 20 minutes ప్లస్ 4 hours 20 minutes is equal to 8 hours 40 minutes is the answer. అంతే, జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే లాజిక్ అని అది ఏమీ లేదు ఇందులో. నెక్స్ట్, at what distance from Delhi will a train leaves Delhi for Amritsar at 2:45 p.m. and goes at the rate of 50 kilometers per hour? Meet a train which leaves Amritsar for Delhi 1:35 p.m. and goes at the rate of 60 kilometers per hour. The distance between the two towns is 510 kilometers. ఇక్కడ చూడండి, this is the Delhi and this is the Amritsar. Okay, ఢిల్లీ దగ్గర ట్రైన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 2:45 స్టార్ట్ అయింది. 2:45. అమృత్సర్ దగ్గర ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1:35 స్టార్ట్ అయింది. ఢిల్లీ దగ్గర స్టార్ట్ అయిన టైం స్పీడ్ ఎంత? 50 kilometers per hour. అమృత్సర్ స్టార్ట్ అయిన స్పీడ్ ఎంత? 60 kilometers per hour. ఓకే, ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? 510 kilometers. వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి? At what distance from Delhi will a train which leaves Delhi for whatever it is? At what distance from Delhi will a train meet? అది మనకు కావాలి. అంటే ఈ రెండు ట్రైన్లు ఎక్కడో ఒక దగ్గర మీట్ అయ్యి అనుకుందాం. అది ఎక్కడ మీట్ అయిందని అడుగుతున్నాడు. ఈడు 1:35 స్టార్ట్ అయ్యాడు. ఎవరు? ఏ అమృత్సర్ దగ్గర స్టార్ట్ అయినవాడు. ఢిల్లీ దగ్గర స్టార్ట్ అయినవాడు 2:45 స్టార్ట్ అయ్యాడు. మరి 2:45 టైం వచ్చేసరికి వీడు ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసేస్తాడు? 60 minutes కవర్ చేస్తాడా? అంతే కదా. 1 hour అంటే 60 kilometers per hour స్పీడ్ అంటే 1 hour లో వాడు ఎంత కవర్ చేస్తాడు? దగ్గర 60. సో రిమైనింగ్ ఎంత? 510 minus 60, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 440 kilometers ఉంది.
వీడు ఎక్కడి నుంచి ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాడు, వీడు ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాడు, వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ మీట్ అయ్యారు. వాడు అడుగుతుంది ఏంటంటే ఎంత డిస్టెన్స్ లో మీట్ అయ్యారు. ఓకే, నా వీళ్ళిద్దరు మీట్ అయ్యారంటే ఇక్కడ టైం ఎంత అయింది, 2:45 అయింది. ఇక్కడ టైం ఎంత అయింది, 2:45 అయింది. వీళ్ళిద్దరు మీట్ అయ్యారంటే ఈ డి అనేవాడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ఎంత టైం అయితే పడుతుందో అమృత్సర్ నుంచి వచ్చడానికి ఎదే టైం పడుతుంది కదా. ఓకే, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత, మనం లెటెస్ట్ టేక్ ఎక్స్ అనుకుందాం. మరి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది మనకి, 440 మైనస్ ఎక్స్ అయినా. సో ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ని 50 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు, 440 మైనస్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ని 60 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నట్టు. గెట్స్ క్యాన్సర్. 6x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 5 into 440 minus 5x. 11x is equal to 5 into 440. What is the x? That is equal to 1140 times 200 kilometers. కానీ వాడు అడుగుతుందండి at what distance. సో అడిగారు this is equal to 200 kilometers. అదే at what time అన్నాడు అనుకోండి, ఈ 200 kilometers 50తో డివైడ్ చేస్తే 4 hours పడుతుంది. 2:45 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 4 hours అంటే 6:45 దగ్గర మీట్ అయ్యారు. వాడి డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడా టైం అడుగుతో చూసుకోండి. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 200 కిలోమీటర్స్ అంటాం అంతే. ఈ ఎంటైర్ క్వశ్చన్ మన దేని మీద బేస్ అయ్యిందంటే టోటల్ ఈ డయాగ్రామ్ మీద మాత్రం బేస్ అయ్యింది. ఇక రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఆ డయాగ్రామ్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చిందంటే మాత్రం యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. అది అర్థం కావాలంతే. ఏబిసి వాక్ 3, 4, 5 kilometers hour respectively. They starts at Pune. A, B and C. Starts at 1. వీడి స్పీడ్ ఎంత, 3 kilometers per hour. వీడి స్పీడ్ ఎంత, 4 kilometers per hour. వీడి స్పీడ్ ఎంత, 5 kilometers per hour. వీడు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాడు, 1 o'clock. వీడు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాడు, 2 o'clock. వీడు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాడు, 3 o'clock స్టార్ట్ అయ్యాడు. ఓకే, నా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, వెన్ బి క్యాచెస్ ఏ, బి ఎప్పుడైతే ఏని క్యాచ్ చేస్తున్నాడో బి సెండ్స్ హిమ్ బ్యాక్ టు మెసేజ్ సి. బి ఏని సికి మెసేజ్ ఇవ్వని పంపించాడు. వెన్ విల్ సి గెట్ ద మెసేజ్, అది వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్. ఓకేనా, నా ఆల్ ఆఫ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఒక డయాగ్రామ్ కానీ మీకు అర్థమైందంటే కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయినట్టేనండి. బి స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి వీడు ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తాడు, 3 kilometers వెళ్తాడు. ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది, 2 o'clock అయింది. ఇప్పుడు వీడు స్టార్ట్ అయ్యాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, బి ఏని రీచ్ అయ్యాడు. ఎప్పుడు రీచ్ అవుతాడు, ఏ స్పీడ్ 3 kilometers per hour, బి స్పీడ్ 4 kilometers per hour. ఇక ఏంటి 2 PM అయింది టైం. ఓకే, ఆఫ్టర్ 1 hour సపోజ్ ఏ 3 kilometers కవర్ చేస్తే బి 4 kilometers కవర్ చేస్తాడు. ఆఫ్టర్ 1 hour వీళ్ళిద్దరి డిఫరెన్స్ ఎంత, 1 kilometer. ఇప్పుడు ఏ బి అనేవాడు ఏ అనే పర్సన్ కి 3 kilometers బిహైండ్ ఉన్నాడు. 1 kilometer కవర్ చేయాలంటే 1 hour కావాలి. 3 kilometers కవర్ చేయాలంటే ఎంత టైం కావాలి, 3 hours కావాలి. మరి ఆ 3 hours లో వీడు ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తాడు, 12 minutes, 12 kilometers కవర్ చేస్తాడు. ఎందుకు 12 kilometers కవర్ చేస్తాడు, 3 hours డిస్టెన్స్, 3 hours టైం స్పాన్. ఇక్కడ టైం ఎంత అయింది, 3 PM అయింది. 2 స్టార్ట్ చేస్తుంటే 5 PM అయింది. మరి ఈ 5 PM టైంలోనే సి అనేవాడు ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తాడు, 10 kilometers కవర్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే సి అనేవాడు 3 o'clock స్టార్ట్ అవుతున్నాడు. ఇక్కడ మనకి ఏంటవుతుంది, మనకి 5 kilometers per hour అంటే 2 hours లో వీడు ఎంత అవుతాడు మనకి, దిస్ ఈస్ 5 PM. ఓకే, నా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ 5 PM కి వీడు రీచ్ అవుతాడు. వీళ్ళిద్దరు మీట్ అయినప్పుడు
వీళ్ళిద్దరు మీట్ అయినప్పుడు బి సెండ్స్ ఎ మెసేజ్ టు ఏ. సి అంటే ఇక్కడ ఇలా వెళ్తున్నాడు, వీడు ఇలా వెళ్తున్నాడు. వీళ్ళిద్దరూ ఎక్కడో ఒక దగ్గర పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయ్యారు. ఆ పాయింట్ ఏంటి? మన ఈ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయ్యారు. ఓకే, వాడు అడుగుతుంది ఏంటంటే వెన్ విల్ సి గెట్ ద మెసేజ్ అంటే ఈ టైం ఏంటి? ఇక్కడ 5 అంటే మనం ఈ టైంను కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. లెట్ us టేక్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? 2 కిలోమీటర్స్ కదా. ఇది ఎక్స్ అనుకున్నారనుకోండి, దీన్ని 2 - x అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయడానికి సికి ఎంత టైం పడుతుంది? 5 km/h కాబట్టి 5 minutes పడుతుంది. మరి 2 - x డిస్టెన్స్ కవర్ చేయడానికి ఏకి ఎంత టైం పడుతుంది? 2 - x/3 ఎందుకంటే ఏ స్పీడ్ 3 km కాబట్టి. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినా 3x = 10 - 5x అయినా 8x = 10 అయినా x = how much 1.25 kilometers అయినా. మరి అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి? వెన్ విల్ సి గెట్ ద మెసేజ్ అంటే ఏ టైంలో చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత డిస్టెన్స్ అన్నా 1.25 kilometers అన్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే 1 hourలో 5 kilometers వెళ్ళడానికి 60 minutes పడుతుంది. 1.25 kilometers వెళ్ళడానికి హౌ మచ్ టైం రిక్వైర్డ్? 15 minutes ఆర్ నాట్. ఇక్కడ టైం ఎంత అయింది? 5 అయింది. మరి ఇక్కడ టైం ఎంత అవుతుంది మనకి? 5 hours 15 minutes ఇస్ ద ఆన్సర్. అంతే. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే క్వశ్చన్ ఏం సొల్యూషన్ ఏం లేదు. ఈ క్వశ్చన్ అంతా కూడా ఏంటంటే మనకి అంతే ఈ డయాగ్రామ్ లో ఉంది. ఈ డయాగ్రామ్ మీకు అర్థమైందంటే రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏముందండి? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఓకేనా? ఒకవేళ ఎక్కడ అర్థం కాకపోతే జస్ట్ రివైండ్ చేయండి, రివైండ్ చేసి మళ్ళీ సాల్వ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Two men start together, walk certain distance one at 3/4 km/h, other at 3 km/h. The former arrives half an hour before the latter. ఇక్కడ చూడండి, ఒకటి 3 km/h స్పీడ్తో వెళ్తే ఇంకొకటి 3/4 km/h. అంటే ఇది ఏంటైంది మనకి? దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 12 15/4 km/h స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు. ఓకేనా? ఎవరి స్పీడ్ ఎక్కువ? 15/4. వాడు టైం ఎక్కువ తక్కువ టైం తీసుకుంటాడా? తక్కువ టైమే కదా. ఎందుకంటే స్పీడ్ అండ్ టైం దీస్ టూ ఆర్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, డిస్టెన్స్ డి అనుకున్నారంటే వీడికి పట్టే టైం ఎంత? d/3. ఓకేనా? వీడికి పట్టే టైం ఎంత? d/15/4. ఓకే, ఈ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ అన్ అవర్ లాంగర్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 1/2 అంటున్నాడు. అయిపోయింది. ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేస్తే మన ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టే. ఇక్కడ ఏంటి? d/3 - 4d/15 is equal to 1/2. 15. 5d - 4d is equal to 1/2. That means distance is equal to 7.5 kilometers. That is the answer. Two bicyclists do the same journey by traveling respectively at the rate of 9 km/h and 10 km/h. Find the length of the journey. One takes 32 minutes longer than the other. ఒకడు 9 km/h స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు, ఇంకోడు 10 km/h స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు. అయితే ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది జర్నీ అంటే డిస్టెన్స్ కావాలి. వన్ హూ టేక్స్ 32 minutes లాంగర్ దెన్ ద అదర్. ఇక్కడ ఎవరు తక్కువ టైం తీసుకుంటాడు? 10 km/h స్పీడ్తో వెళ్ళి తక్కువ టైం తీసుకుంటాడు. అంతేనా? మరి ఎవడు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాడు? 9 km/h. అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ బై 9 మైనస్ డిస్టెన్స్ బై 10 ఈజ్ ఈక్వల్ 32 minutes. ఇక్కడ 9 and 10 km/h లో ఉంది, 32 minutes లో ఉంది. దీని అవర్లో మార్చాలంటే ఏం చేయాలి? 60తో డివైడ్ చేయాలి. అంతే కదా. సో వాట్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం? దిస్ ఇస్ 90. 10d minus 9d is equal to 32/60. This is 2, this is 3, and this is 16. That implies d equal to 48 kilometers. మనకి ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేయగలం వచ్చింది అంటే మన ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టే అండి.
A motor car does the journey in 10 hours. The first half 21 kilometers per hour and the rest at 24 kilometers per hour. Find the distance. A motor car does the journey in 10 hours. First half అంటే ఏంటి? First 5 hours కాదు. First half in the means first half of the distance. Okay, total distance is equal to 2d అనుకుందాం. First half ఎంత? D by speed ఎంత? 21. Second half ఎంత? D by speed ఎంత? 24. Total ఎంత అయింది? 10 hours. ఓకేనా? సో 3 into 7 into 8. ఇక్కడ మనకి ఏంటి? మనకి 8d plus 7d is equal to 10. 15d by 3 into 7 into 8 is equal to 10. Okay, 3 5 times cancel అయింది. This is 2. What is the distance? D is equal to 78. 56 into 2, that is equal to 112. కానీ మన టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? 2d. 2d is equal to 112 into 2, 224 kilometers is the answer. Next, a man walks from A to B and back to a certain rate at the rate of 3.5 kilometers per hour. వెళ్ళి రావడానికి యావరేజ్ స్పీడ్ అంతా 3.5 kilometers per hour స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ A to B at the rate of 3 kilometers per hour and B to A at the 4 kilometers per hour. ఇక్కడ ఏంటంటే 3.5 మాత్రం కాదు, మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ యావరేజ్ స్పీడ్. He would have gained 5 minutes longer. Find the distance. ఒకసారి 3 kilometers per hour, ఇంకో వైపు 4 kilometers per hour తో కానీ చేస్తే వాడికి ఏంటి 5 minutes ఎక్స్ట్రా టైం పట్టింది అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది? మనకి 2xy by x plus y అన్నాం. అంటే 2 into 3 into 4 by 3 plus 4. అంటే ఇక్కడ మనకి 24/7 kilometers per hour. డిస్టెన్స్ d అనుకుందాం. బై 27/4 మైనస్ d బై ఇక్కడ మనకి ఏంటి 7/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 minutes longer. అంటే మనం 5/60 తీసుకుందామా? ఎందుకంటే ఇక్కడ kilometers per hour కాబట్టి. సో 4d/27 minus 2d/7 is equal to 5/60. ఓకే, ఇక్కడ 27 అయినా 24, సారీ 24/7. సో 24/7 మనం ఎలా రాయొచ్చు? మనం 7d/24 రాయొచ్చు కదా. ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఫ్రాక్షన్ ఉంది, ఫ్రాక్షన్ రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటాం. 24 అంటే 49d minus 48d by 24 into 7 is equal to 5/60. 12 2 times, 12 5 times. 5 gets cancelled. What is the distance? 14 kilometers. That is the answer. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా ఏంటి మన ఈ ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఇంపార్టెంట్. A man rode at certain distance by train at the rate of 25 kilometers per hour and back 4 kilometers per hour. The whole journey took 5 hours and 48 minutes. What is the distance? Distance d by one side 25, second side 4. అంటే 2 into 25 into 4 by 25 plus 4. That is equal to how much? 50. 200 by 29. Distance by into 29d by 200 తీసుకోవచ్చా? ఎందుకంటే d by 200 by 29. 29 divided by 200 is equal to 5 hours 48 minutes by 16 తీసుకుందామా? ఎందుకంటే అవర్స్ లో మార్చాలి కాబట్టి. This is 4 and this is 5. 29d by 200 is equal to 29/5. Gets cancelled. And this is equal to 40. What is the distance? That is equal to 40 kilometers is the answer. That's it. A simple question.
Next, two trains start at the same time from two stations and proceed towards each other at the rate of 20 kilometers per hour and 25 kilometers per hour. Okay. When they meet, it is found that one train is traveled 80 kilometers more than the other. Eka chudandi. Suppose A and B. Okay. A speed is 20 kilometers per hour and B 25 kilometers per hour. వీళ్ళిద్దరూ ఒక దగ్గర రీచ్ అయ్యారు. ఎక్కడ రీచ్ అయ్యారు? ఎక్కడ రీచ్ అయ్యారు? రీచ్ అయినప్పుడు బి అనే పర్సన్ ఏ అనే పర్సన్ కంటే 80 కిలోమీటర్స్ ఎక్స్ట్రా వెళ్ళాడు. అంటే ఏ ఎక్స్ కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తే బి ఏంటవుతుందంటే ఎక్స్ ప్లస్ 80 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తున్నాడు. అయితే ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ అంటే 2x + 80 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే ఏమైంది మనకి? డిస్టెన్స్ ఎక్స్ బై స్పీడ్ 20 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ప్లస్ 80 by 25 kilometers per hour. The total journey is equal to, ఇక మనకి ఏమంటున్నాడు మనకి? Here a train starts 20 kilometers when they meet found that 80 kilometers more than the other, the distance between them. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మనం ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది. టూ స్టేషన్స్ అండ్ ఫౌండ్ ద ట్రైన్ కిలోమీటర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ స్టేషన్స్. ఇక్కడ మనకి టైం ఏదైనా ఇచ్చాడా అది మనకు కావాలి. ఓకే, టైం ఏమైనా ఇచ్చాడా మనకి ఇక్కడ? నో. కానీ ఇక్కడ వీడు అంటుంది ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ఎంత టైం అయితే పడుతుందో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి కూడా అదే టైం పడుతుంది కదా. అంటే x/20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x/20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x plus 80/20 or not 25. 5x is equal to 4x plus 320. So what is the value of x? X equal to 320. కానీ మన డిస్టెన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ కావాలి. టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? x plus 80. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 320 plus 320 plus 80 is equal to 720 kilometers. This is the answer, right? Next. Next question. Just a moment. Technical glitches happen. Yes. I have to be at a certain place and certain time, and I find that I shall be 15 minutes too late if I walk 4 kilometers per hour. Distance D anukunte ikkada I walk 50 minutes 4 kilometers per hour velte ikkada 5 minutes 50 minutes late avutunnanu. Ade ikkada 6 kilometers per hour tho nikani velte ikkada plus 10 minutes అడ్వాన్స్ వెళ్తున్నాం. ఓకేనా? ఇక్కడ డిస్టెన్స్ బై 4 అయితే మనకి 50 minutes లేట్. అదే D/6 అయితే 10 kilometers ఫాస్ట్. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 minutes ఆర్ నాట్. ఓకే, నౌ D/4 డిఫరెన్స్ ఆఫ్ D/6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 minutes by hour. ఎందుకు అవర్? 4 and 6 kilometers per hour కాబట్టి రిమైనింగ్ సేమ్. ఇక్కడ చూడండి. సో వాట్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 24, రైట్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 12. 3D minus 2D is equal to 25/60. This is equal to 5 and this is equal to 5. Distance is equal to 5 kilometers. That's it. A man walking at a speed of 6 kilometers per hour. After every kilometer, he takes rest for 5 minutes, 6 minutes. How much time will he take to cover a distance of 1 kilometer? Take a children. 6 kilometers per hour. 1 hour ki 6 kilometers వెళ్ళాడు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ కిలో he takes a rest for 6 minutes అంటున్నాడు. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ 60 minutes
6 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు. మరి 1 కిలోమీటర్కి ఎంత టైం పడుతుంది? 10 minutes పడుతుంది. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు. సపోజ్ 1 కిలోమీటర్ వెళ్ళాడు, టేక్ రెస్ట్. అండ్ 1 కిలోమీటర్ వెళ్ళాడు, టేక్ రెస్ట్. 1 కిలోమీటర్ వెళ్ళాడు, టేక్ రెస్ట్, ఎక్సెట్రా. ఇక్కడ ఈ 1 కిలోమీటర్ వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 10 minutes పడుతుంది. ఈ రెస్ట్ టైం ఎంత పడుతుంది? 6 minutes పడుతుంది. సో టోటల్ ఎంత టైం కావాలి మనకి? ఆడికి 16 minutes పడుతుంది. ఏంటి? 1 కిలోమీటర్. సెకండ్ కిలోమీటర్కి ఎండ్ ద 16, థర్డ్ కిలోమీటర్కి ఎండ్ ద 16, అండ్ సో ఆన్. ఇక 17th కిలోమీటర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, 17th, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 16. అండ్ నెక్స్ట్ 1 కిలోమీటర్ 18 ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతాడో తర్వాత రెస్ట్ సంగతి అవసరం లేదు కదా. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది మనకి? 10 minutes పడుతుంది. అంటే అప్ టు 17 kilometers 16 minutes కానీ పడితే లాస్ట్ 1 kilometer 10 minutes పడింది. అంటే 17 into 16 plus 10 is the answer. So 16 256 plus 16, that is 272, right? 272 plus 10, 282 minutes is the answer. ఇక్కడ చూడండి, ఎంటైర్ క్వశ్చన్ based on this diagram only. అంత మించి ఎట్లా. నెక్స్ట్ సరే, walking 3/4 of the usual speed, a person 10 minutes late to his office, find his usual time to cover the distance. Suppose usual speed is equal to s అనుకుందాం, usual time is equal to t అనుకుందాం. usual speed ఎంత? s, usual time ఎంత? t. 3/4 of the usual speed, that person 10 minutes late అంటున్నాడు. ఓకే, 3s/4 అయితే వాడు ఏం చేయాలి మనకి? 10 minutes లేట్ అంటున్నాడు. ఓకేనా? ఫైండ్ ద యూజువల్ టైం టు కవర్, అది మనకు కావాల్సింది. 3/4 ఆఫ్ ది యూజువల్ స్పీడ్ వెళ్ళినప్పుడు వాడు ఎంత మనకి? 10 minutes లేట్ అయ్యాడు. ఓకేనా? సో అదే ఈ స్పీడ్తో, యూజువల్ స్పీడ్తో వెళ్తే అది 0 కదా. సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ 10 minutes కదా. అంటే ఇక్కడ 3s/4 అంటే మనకి ఏమైంది? మనకి స్పీడ్ తగ్గింది, టైం ఇంక్రీజ్ అయింది, అంతే కదా. దిస్ ఇస్ -10 అనుకుందాం. అంటే s minus 3s/4, దట్ ఇంప్లైస్ s/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 minutes గ్యాప్ అన్నట్టు. వాట్ ఇస్ ద స్పీడ్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 40. కానీ వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? యూజువల్ టైం ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత అయింది మనకి? 40 km/h అయింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి యూజువల్ టైం కావాల్సినప్పుడు మళ్ళీ యూజువల్ స్పీడ్ నుంచి మళ్ళీ మన టైంలోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో అప్పుడు మనకి ఏంటి అవుతుంది అంటే కొంచెం లెంతీ ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో దీన్ని కాకుండా స్పీడ్ని టైంని కంపేర్ చేసినప్పుడు అది ఇంకా ఈజీ చేయొచ్చు. అంటే స్పీడ్ అండ్ టైం ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ టు ఈచ్ అదర్. స్పీడ్ అండ్ టైం ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ టు ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ 3/4 ఆఫ్ ది యూజువల్ స్పీడ్ అయితే వాటి టైం ఎంత అవుతుంది మనకి? 4/3 ఆఫ్ ది టైం అవుతుందా? ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ కాబట్టి. సో దీన్ని ఏం చేద్దాం? 4t/3 అని రాయొచ్చా, అండ్ ఇక్కడ t అని రాయొచ్చా. సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెంట్ 10 minutes అని రాయొచ్చా. సో ఇదేంటవుతుంది? దిస్ ఇస్ టోటల్లీ అవాయిడ్. ఓకే, సో 3/4 ఆఫ్ ది యూజర్ స్పీడ్ అంటే ఆ టైం అవుతుంది 4/3 ఆఫ్ ది యాక్చువల్ టైం అవుతుంది. Is it clear? So the difference between these two is equal to 10. And 4t/3 difference t is equal to 10. That implies t/3 is equal to 10. What is the t? That is equal to 30 minutes is the answer. అంతే. ఇక్కడ మనం టైం అడిగినప్పుడు స్పీడ్ స్టార్ట్ చేసుకొని టైంతో వెళ్తే లెంత్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా అక్కడ మన టైంలో కానీ మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్నామంటే మనకి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్.
2 men start A and B start the place P walking 3 kilometers per hour, 3.5 kilometers per hour. How many kilometers will they be apart at the end of the 3 hours? Same direction. Ikkada start ayyadu. Place P. Same direction అయినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. హియర్ A and here B ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు. ఆఫ్టర్ 1 hour 3 kilometers వెళ్తే ఆఫ్టర్ 1 hour 3.5 kilometers వెళ్ళాడు. డిఫరెన్స్ ఎంత? 0.5 kilometers. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత? 0.5 kilometers. 1 hour కి 0.5 kilometers అయితే 3 hours కి ఎంత? 1.5 kilometers కదా. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. అదే బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయ్యారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటవుతుంది మనకి? ఇది 3 అయితే ఇది 3.5 అవుతుంది. అంటే 1 hour కి ఎంత అయింది? 6.5 kilometers అవుతుంది. మరి 3 hours కి ఎంత అవుతుంది? 19.5 kilometers అవుతుంది. అంటే బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే 19.5 kilometers. బోత్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే 1.5 kilometers. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. రైట్. నెక్స్ట్. The road is 900 kilometers in length. A contractor wants to plant some pillars to road every 10 kilometers of the distance. The total number of pillars. Every 10 kilometers. 900 like this. Starting and ending also there. Okay. After 1 kilometer, how many pillars are there? 2 pillars. After 2 kilometers, how many pillars are there? 3 kilometers. 4 pillars అయితే 3 kilometers. 5 అయితే 4. అంతే కదా. 6 pillars అయితే 5 kilometers. So total how many pillars are there? 900 by each and every pole. The distance between each pole that equal to 10. So that equal to 90. But starting pole must be there. So that equal to 90 plus 1. 91 poles are required. That is the answer. Is it clear? Next. Walking at a speed of 5 kilometers per hour, Bob reaches the destination 10 minutes late. It increases speed by 1 kilometers per hour అంటే 6 kilometers per hour. He reaches same distance 2 minutes early. Distance equal to D అనుకుందాం. 5. ఏమయ్యాడు? 10 minutes late అయ్యాడు. డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేశాడు D by 6. ఇక్కడ 2 minutes ఎర్లీగా వచ్చాడు. The difference between these two is equal to the difference between these two or not. అంటే D by 5 minus D by 6 is equal to 12 by 60. Okay, minus 10, minus 2, minus 12 and I can. Okay, the difference అది ఒకటే. Now 6D minus 5D by 5 into 6 is equal to 12 by 60. Distance is equal to 6 kilometers. A car covers the first 35 kilometers of journey in 45 minutes and the remaining 69 kilometers in 75 minutes. What is the average speed of the journey? ఇక్కడ చూడండి, మనం ఫార్ములా చెప్పాం 2xy by x plus y అనేది. బట్ ఇది ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది? బోత్ డిస్టెన్సెస్ సేమ్ అయితే. ఇది ఏమంటాడు? ఫస్ట్ 35 kilometers 45 minutes అంటాడు. నెక్స్ట్ 69 kilometers 1 of 15 minutes అంటాడు. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్? మన డిస్టెన్స్ తెలియదు. ఓకే, డిస్టెన్స్ తెలుసు కదా, యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి. డిస్టెన్స్ 35 kilometers బై ఇక్కడ 45 minutes అంటే మనం 3/4 రాసి వచ్చా డైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్ ప్లస్ 69 by 75 minutes 1 hour 1/4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5/4 అని రాయొచ్చు కదా. ఓకే, నా ఇదేంటి మనకి టోటల్ ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ 35 kilometers ని ఎంత టైంలో జర్నీ చేశారు? 45 minutes కవర్ చేశాడు. ఈ 69 kilometers ని ఎంతసేపు చేశాడు? మనకి 5/4 per hour కవర్ చేశాడు. వాట్ ఇస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ ఆర్ నాట్? డిస్టెన్స్ బై టైం.
సో మనం ఇంత చేసే కంటే మనం టోటల్ ఎంత టైం పట్టిందండి? 45 minutes ప్లస్ 75 minutes తీసుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 35 and 69. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 74, 104 kilometers అనా? ఇస్ క్లియర్? టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? 69 ప్లస్ 35 బై టోటల్ టైం ఎంత? 45 ప్లస్ 75. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో this is the average speed. Okay, speed equal total distance by total time. So this is equal to 104 by ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది మనకి? this is equal to 80, 120 average speed. So this is equal to fourth cancel అవుతుందా? 26, fourth 13, and this is 13 and this is 15. Average speed 13 by 15 kilometers per hour. That is the answer. Is it clear? Next example. ఇదేంటండి? ఇది మినిట్స్ కదా, మరి డైరెక్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? దీన్ని అవర్స్ మార్చుకోవాలి కదా. టోటల్ 104 by 120 minutes. దీన్ని అవర్స్ మార్చాలంటే by 60. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 and this is equal to 52. So what is the answer? 52 kilometers per hour. Total distance by total time. That's it. A man covers 1/3 of a journey 10 kilometers per hour. Another 1/3 of the journey 15 kilometers per hour, and the remaining 1/3 of a journey 30 kilometers per hour. Find the average speed of the entire journey. That is the question. A man covers 1/3 of a journey in 10 kilometers per hour. Another 1/3 of a journey 15 kilometers per hour. Next remaining 30 kilometers per hour. Average. So equal distances kada. 3 ఉన్నప్పుడు XYZ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు? 3XYZ by XY plus YZ plus ZX చేసేయండి. సో ఏంటవుతుంది మనకి? దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 into 10 into 15 into 30 by XY 10 into 15 150 plus YZ 15 into 30 450 plus XZ, this is equal to 300. So this is equal to 3 into 10 into 15 into 30 by and the manaki 900. So what is the answer? 15 kilometers per hour is the answer. That's it. A drives to work at an average speed of 48 kilometers per hour. The time taken to cover 60% distance at 10 minutes more than the taken time to cover the remaining distance. Ikkada chudandi, average speed anta 48 kilometers per hour antunnadu. The time taken to cover first 60% distance is 10 minutes more than the covering the remaining distance. Ikkada chudandi, let us take D, ikkada 60D. Okay, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది మనకి? 60D by 100. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది మనకి? 40D by 100. అంతేనా? 60%. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత? 48 kilometers అంటున్నాడు. అంటే బై 48 by 48, the difference is equal to 10. That is the answer. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి 48, ఇది 0.6, ఇది 0.4. సో 0.2D is equal to 10 అని రాజా. ఓకే, సో దట్ ఎంప్లాయిస్ ఇది ఎన్నిసార్లు పోతుంది మనకి? 50 times ఏనా? సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? డిస్టెన్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 50 into 48. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 24. 2400 kilometers.
Okay. Mr. A takes 10 hours to cover distance of 600 kilometers. If average speed of the for the first 240 kilometers is 80 kilometers per hour, then find his average speed of the remaining journey. ఇక్కడ total 600 kilometers ఉంది. A takes 10 hours to cover a distance of 600 kilometers. In his average speed of 240 kilometers is 80 kilometers per hour. ఇక్కడ ఏంటంటే up to 240 వరకు, up to 240 వరకు 80 kilometers per hour. ఇది 80 kilometers per hour. ఇక్కడంత మనకి ఫైండ్ హిస్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ జర్నీ. ఇక్కడ మనకు తెలియదు. ఓవరాల్ ఎంత అంటున్నాడు? 48 kilometers per hour అంటున్నాడు. ఓకేనా? టోటల్ టైం ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 10 hours ఆఫ్ టైం అంటున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. $240 kilometers by speed 80 plus 360 by speed, let us take S, is equal to 10 hours అన్నట్టు. Distance by speed. ఓకేనా? సో ఇదెంత మనకి? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 times అనా. సో 360 by S is equal to ఇక 7 hours అనా. 83 times. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ వి రిక్వైర్? ఇక్కడ టోటల్ 10 hours అంటున్నాడు. ఇక్కడ 80 8 3 is 24. 360 by S is equal to 7 hours. What is the S? That is equal to 360 by 7 kilometers per hour. అంటే ఇంకా మనకి చేయాలనుకుంటే 5 1 3 by 7 kilometers per hour. That is the answer. Next, a bus covers a distance of 180 kilometers at a certain speed. By increasing the speed by 30 kilometers per hour, a bus can reach its destination an hour before the original speed of the bus is. That is the question. But ఏమంటున్నాడంటే ఏ బస్ కవర్స్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 180 kilometers at a certain speed అంటున్నాడు. By increasing speed by 30 kilometers per hour, the bus can reach its destination 1 hour before original speed of the bus. Total distance ఎంత? 180. అక్కడ మన స్పీడ్ అంత తెలియదు కదా. లెట్ us take speed is equal to S అనుకుందాం. By increasing the speed of this is the old, and what is the new speed? New speed is equal to 30 plus S or not. The bus reached by 1 hour before అంటున్నాడు. అంటే distance 180 by S, 180 by 30 plus S is equal to 1 hour or not. That's it. If you solve this one, you will get the answer. So 180 into 30 plus 180 S minus 180 S is equal to S into 30 plus S. ఈ రెండు గెట్స్ క్యాన్సర్. ఓకేనా? సో ఇక 180 into 30 is equal to 30S plus S square or not. So this is equal to S square plus 30S minus 5400 is equal to 0. Now what we require? We require the S. ఓకే, యాక్చువల్ ఆప్షన్స్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. మనకి ఏంటో ఆప్షన్స్ నేను ఇవ్వలేదు. ఎందుకు ఇవ్వట్లేదంటే ఆప్షన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారనుకోండి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మిస్ అవుతారని చెప్పేసి నేను ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఇవ్వట్లేదు. ఎక్కడ రేర్ తప్పదంటే ఇస్తున్నాను నేను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ 5400 ఇక్కడ 30 వచ్చేలాగా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈక్వల్ 5400 అండ్ డివైడ్ దిస్ నెంబర్ 100 తీసేయండి. 100 తీసేస్తే మనకి ఎంత? మనకి 54 వస్తుంది. 54 అంటే ఎలాగొస్తుంది మనకి? 9 into 6 అన్నట్టు. అంటే S square plus 90S minus 60S minus 4400 is equal to 0.
S ಇದೆ. Okay. S into S minus 90. Minus 60 into S minus 90 is equal to 0. S plus. ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి? S minus 60 into S plus 90 is equal to 0. S plus 90 మనం కన్సిడర్ చేస్తామా? చెయ్యం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, S minus 60 is equal to 0 అయినప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది మనకి? 60 km/h అంటున్నాం. అది S plus 90 is equal to 0 అయింది అనుకోండి, what is the speed of minus 90? Is it valid? So this is not a valid. So what is the answer? Answer is 60 km/h, which is required answer. A man performs 2/15 of the total journey by a train, 920 by bus, and the remaining 10 kilometers on foot. Okay. Remaining part and the 10 kilometers అంటాడు. టోటల్ జర్నీ 1 అనుకున్నారు అనుకోండి, -2/15 -9/20, that is equal to remaining part, that is equal to 10 or not. Let us take this is equal to x. x లేకుండా అంటే మనం డైరెక్ట్ చేసేస్తాం కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి LCM is equal to 60. 60 minus ఇక్కడ మనకి 4 times కదా, 8x minus 3 times కదా, 27x, 3 into 9 by 60 is equal to 10. Okay, so what happened? 60 minus 35x is equal to 600. 35x is equal to ఇక్కడ 10 kilometers కదా, ఆ రిమైనింగ్ వన్ పార్ట్ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు x కదా, 60x కదా, 60x. సో 25x is equal to 600. What is the value of x? 600 by 25. So this is equal to how much? 424. Find the total journey. Total journey x అనుకున్నారు అనుకోండి. So what is the answer? 24 kilometers is the answer. That's it. మనకి స్పీడ్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ టోటల్ జర్నీ అవుట్ అడిగాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ సింపుల్ ఈక్వేషన్ అన్నమాట. ఏ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై సైక్లిస్ట్ సర్టెన్ స్పీడ్. If a jogger covers half of the distance double the time, the ratio of the speed of the jogger. ఇక్కడ చూడండి, half of the distance in double the time. Okay, half of the distance in the double the time అన్నప్పుడు ఫుల్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది మనకి? 4 times అవుతుంది కదా. ఇక్కడ a certain is covered by a cyclist by a certain speed. If a jogger covers half of the distance in double the time, అంటే సైక్లిస్ట్ కి జాగర్ కి టైం రేషియో ఏమవుతుంది? వీడు 1 టైంలో వెళ్తే వీడు 4 టైంలో వెళ్తాడు. ఎందుకు? హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ డబుల్ అయినప్పుడు మొత్తం టోటల్ ఎంత అవుతుంది మనకి? డబుల్ 4 times అన్నట్టు. ఇది 1:4 రేషియో. మరి స్పీడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ది ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అంటే 4:1 is the answer. A covers 232 kilometers in 4 hours. The average speed of a bike is 50% more than the average speed of a car. How much distance will bike to cover? ఇక్కడ ఏంటంటున్నాడంటే ఏ కార్ కవర్స్ 232 kilometers in 4 hours అంటున్నాడు. The average speed of a bike is 50% more than the average speed of the car అంటున్నాడు. How much distance will be covered by bike? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కార్ స్పీడ్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఎస్ అనుకుందాం. మరి బైక్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది మనకి? 1.5s అన్నాడు, 50% మోర్. టోటల్ డిస్టెన్స్ 232. ఓకే, by 4 hours. So this is equal to car speed. Okay, so this is equal to 6 and next 12. 58 km/h. మరి బైక్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది? 50% మోర్ అన్నాడు, అంటే దట్ ఈక్వల్ 58 ప్లస్ 27 అన్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 65 and 85 km/h. Okay, A covers a car 232 kilometers in 4 hours. So what is the car speed? 58 km/h. What is the bike speed? ఇక్కడ మనకి ఏంటి?
50% మోర్ అన్నాడు. అంటే మనకి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద 58/2 దగ్గర 27 అన్నాడు, 29 సారీ 29. సో 58 + 29 ఎంత అవుతుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 87 km/h. km/h. How much distance will be bike cover in 6 hours అంటున్నాడు. అంటే 87 km/h into 6 hours. సో ఏంటది? 2, 4, 48, 4, 502 kilometers is the answer. That's it. This is about the time and distance. We'll meet again in the next video with the new topic. Thank you one and all.